హే గైస్ వెల్కమ్ టు MassCoders. ఈరోజు అయితే మనం జావా స్క్రిప్ట్లో అరిథమెటిక్ అండ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఈ టాపిక్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట. సో అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ అలౌస్ యూ టు పర్ఫార్మ్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్. హియర్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్. అంటే ఏంటిది, లెక్కలు వేస్తాం కదా మనం మామూలుగా, అడిషన్లు, సబ్ట్రాక్షన్లు, మల్టిప్లికేషన్లు, డివిజన్. ఇది ఆల్రెడీ మనం మన పైథాన్ సిరీస్లో అయితే డిస్కస్ చేసామన్నమాట ఇన్స్టాగ్రామ్లో. సో వన్స్ అగైన్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఏమంటే సింటాక్స్ మారుతుంది, బట్ లాజిక్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వి రైట్ ఇన్ పైథాన్ ఎవ్రీథింగ్ సేమే ఉంటుంది. బట్ జావా స్క్రిప్ట్లో రాసేటప్పుడు ద సింటాక్స్ ఎలా అయితే రాస్తామో అదొకటి మారుతుంది అనమాట. విల్ జస్ట్ లైక్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు దట్. ఓకే, సో వాట్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ లైక్ లెట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5+3. సో ఇక్కడ నేను రైట్ సైడ్ కంపైలర్ ఉంది. సో జస్ట్ let sum is equals to 10 plus 5. So if I want to print this, I want to print the value. So what I'll do is console.log of sum. I'll just run this. So the output should be 15. The output is 15. So yeah, how to open this particular compiler ante just search for JavaScript online compiler in your browser, and then if you can open any particular website, that should make sense. ఓపెన్ చేసేయండి అండ్ దెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇట్ హియర్. అంటే నేర్చుకోవడానికి, ఐ మీన్ లైక్ దీస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడానికి దీస్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అనమాట. ఐ మీన్ జస్ట్ లైక్ రాదర్ దెన్ వర్కింగ్ ఆన్ VS Code, దిస్ షుడ్ బీ ఈజీ. పని త్వరగా అయిపోతుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ యూజింగ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో. సో అడిషన్ అది, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులస్, ఇంక్రిమెంట్ కదా. సో యా, జస్ట్ లైక్ విల్ ట్రై టు write all of them. I mean like we'll try to take some experiments. I mean like we'll try to experiment something. I'll say let మ్యాథ్స్ మార్కులు వచ్చేసి నాకు 50 మార్కులు వచ్చింది అనుకుందాం. లెట్ నాకు ఫిజిక్స్లో ఒక 49 వచ్చింది అనుకుందాం. దాని తర్వాత మేబీ ఐల్ సే లెట్ కెమిస్ట్రీలో నాకు 48 వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టోటల్ సమ్, వాట్ ఐల్ సే ఇస్ లైక్ console.log of అని చెప్పేసి మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ. సో సెమీకాలన్ అయితే ఇవ్వాలి అండ్ రన్ చేస్తే, సో యా 147 టోటల్ అవుట్పుట్. ఐ మీన్ లైక్ 50 plus 49 plus 48, దట్ ఈస్ హౌ మచ్ 147. సో దిస్ వే యూ కెన్ డూ. లేకపోతే ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ లెట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 plus 49 plus, I mean like we are writing this numbers, so we should not write that. I will write the variables math plus physics plus chemistry. సో ఇలా రాసేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఓవర్ హియర్, ఇఫ్ ఐ రైట్ టోటల్, దట్ షుడ్ మేక్ సెన్స్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రన్ బటన్, ఐ షుడ్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. యా, ఐమ్ గెటింగ్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్స్ట్ అని కూడా చెప్పా కదా, వన్స్ లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ దట్ అవుట్. నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ సేస్ లెట్స్ కాన్స్ట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ అని చెప్తా. సో సంథింగ్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్ హియర్ ఇన్ టోటల్. console.log of total అన్నప్పుడు, సో ఎస్ 147 వస్తుంది నాకు అవుట్పుట్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ 147. వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ ఐల్ జస్ట్ సే కాన్స్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 అని నేను మార్చడానికి అయితే ట్రై చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ అగైన్, చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఐ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ కాన్స్టెంట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ దాన్ని మనం మార్చలేమన్నమాట జావా స్క్రిప్ట్లో ఇఫ్ వీ యూజ్ దిస్ కాన్స్ట్ అని. సో దట్స్ ద థింగ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ అడిషన్స్ వర్కింగ్. సబ్ట్రాక్షన్స్ తెలుసు కదా. సో మేబీ యూ కెన్ జస్ట్ సే లెట్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అండ్ దెన్ లెట్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని, దట్ యూ కెన్ డూ. అండ్ దెన్ console.log of a minus b. సో యా, a minus b ఏమొస్తుంది? 3 వస్తుంది ఆబ్వియస్గా. సో విల్ గెట్ 3 అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై 5 by 2, what will we get? We'll get 10. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ డివిజన్ యాజ్ వెల్. సో ఇఫ్ యూ డివైడ్ 5 by 2, we should get 2.5. We are getting 2.5. And then we have modulus operator. Modulus operator ఏంటిది? రిమైండర్ తెలుసుకోవడానికి వాడతాం అనమాట. వాట్ ఈస్ రిమైండర్? ఇప్పుడు 5ని 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ లైక్ 4 is the quotient వస్తుంది, నాకు 1 రిమైండర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ దిస్ modulus operator, if I run this, I should get 1. Yeah, 1 is the remainder, I am getting 1. So this is how it works. And then we have increment and decrement operators as well. So for example ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా, let a is equals to 5 అంటున్నా కదా. సో a ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను console.log of a అన్నప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది అంటే a అనేది +1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో you will get the value as 6. At the same time, if you do a minus minus, now you should get 4 here.
So I am running this and you are getting 4 over here. So this is how increment and decrement works in JavaScript. So ఇది సింటాక్స్ అనమాట. సింటాక్స్లో అయితే ఎలా ఉంటుంది, మనం పైథాన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు దట్ వాస్ డిఫరెంట్ కదా. పైథాన్ సింటాక్స్ వేరే ఉంటుంది, జావాస్క్రిప్ట్ సింటాక్స్ వేరే ఉంటుంది. బట్ దెన్ లాజిక్ మొత్తం ఏ లాంగ్వేజ్లో తీసుకున్నా లైక్ ఇట్స్ సేమ్ బై లాజిక్ మొత్తం సేమ్ అంతే, లాజిక్ మొత్తం సేమ్. బట్ థింగ్ హౌ యూ రైట్ అనేది మారుతుంది అనమాట లాంగ్వేజ్కు. సో దిస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఓవర్ హియర్. సో వాట్స్ comparison operators? Comparison operators in JavaScript are used to compare values and return boolean results, true లేకపోతే false అనమాట. సో ఇక్కడైతే కొన్ని కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ it compares between two values and it will say true or false అని రిటర్న్ చేస్తుంది. అని అది కరెక్టా కాదా అని రిటర్న్ చేస్తుంది, లైక్ కంపేర్ చేసి. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓవర్ హియర్. సో హియర్ ఐల్ జస్ట్ సే console.log of 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అన్నాను అనుకోండి. జస్ట్ ఐల్ రన్ దిస్, చూద్దాం. ట్రూ. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 5 అనేది దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్, హియర్ 5 ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంటీజర్. వాట్ ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ దిస్ 5 ఇంటూ ఎ స్ట్రింగ్? సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ విల్ గెట్ ట్రూ. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ దిస్ ఈక్వల్ డస్ ఈజ్ లైక్ చెక్ ఇఫ్ two values are equal, but it doesn't consider data types. అంటే ఇప్పుడు దానికి ఇది 5 ఇంటీజరా లేకపోతే స్ట్రింగ్ అనే సంబంధం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ విల్ కంపేర్ ద వాల్యూస్ అనమాట. ఇక్కడ 5 అనే వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ 5 అనే వాల్యూ ఉంది. సో ద వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ దెన్ టైప్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ బాదర్డ్ అబౌట్ టైప్ అనమాట. సో యా, దట్ షుడ్ వర్క్ నా. సో it gives the output as true. So this is how it works. And then we have not equals to. We'll do this, not equals to. So this will print false. So this will print false because ఇక్కడ 5 is equals to 5 కదా, మనం చూసాం అప్పుడే. లైక్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూ, ద 5 అండ్ ఇక్కడ ఉన్న 5 వాల్యూ సేమే, బట్ దే ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఆబ్వియస్లీ. నాట్ ఈక్వల్స్ టు అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్ అనమాట. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు, దట్ విల్ సీ 5 స్ట్రిక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు 5 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్, బికాస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఈక్వల్ టు అన్నప్పుడు అక్కడ డేటా టైప్ కంపారిజన్ కూడా జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అన్ స్ట్రింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ రన్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫాల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ కదా, 5 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని. విల్ ట్రై టు చెక్ దట్ యాజ్ వెల్. సో main.jsలోకి వచ్చేసి కన్సోల్ ఇక్కడ 5 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 దిస్ సైడ్ ఆబ్వియస్లీ మనకు ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది ట్రూ అని వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ద వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ హియర్. సో నాట్ ఈక్వల్స్ టు అన్నప్పుడు అవి ఈక్వల్ కావు, వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. లైక్ ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఈక్వల్. సో ఎస్, ఇప్పుడు మనం స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ ఈక్వల్ దీని గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట. ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ని అయితే మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. సో వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ console.log of అని చెప్పేసి 5 నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ 5 పెడుతున్నాం అనమాట. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకో ఈక్వల్స్ టు పెట్టడం మర్చిపోయా, స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు. సో దిస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఈ 5 వాల్యూ ఇక్కడ 5 వాల్యూ ఈక్వలే, బట్ ఇక్కడ డేటా టైప్ ఇక్కడ ఇది ఇంటీజర్లో ఉంది, ఇది మనకు స్ట్రింగ్లో ఉంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చెక్ ఇఫ్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఆర్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఇక్కడ మనకు ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా సరిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అవునా కదా చూసుకున్నట్టయితే ఇది 5 అనేది మనకు ఇంటీజర్ అవుతుంది, 5 అనేది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అవుతుంది. సో వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి, హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఇది మనకు 5 అనేది ఇంటీజర్, ఇక్కడ 5 అనేది స్ట్రింగ్. సో దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్ ఈజ్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ అనమాట మనకు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ 6 ఓవర్ హియర్, దాని తర్వాత ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నా. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ అగైన్. వై ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ? ఇక్కడ చూడండి, మనం జస్ట్ లైక్ ట్రై టు అనలైజ్ ఇట్ అగైన్. ఇక్కడ మనకు 5 అనేది ఇంటీజర్ అనమాట, ఇక్కడ 6 అనేది మనకు స్ట్రింగ్, 6 అనేది మనకు స్ట్రింగ్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ 5 అనేది మనకు ఇంటీజర్. సో ఇక్కడ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా. సో ఇట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ వర్క్ అనమాట. సో విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ ట్రూ. వాట్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎరేజ్ దిస్ స్ట్రింగ్, I'll make it as an integer. So if I try to run this, I'm getting it as true again. Why true? ఇక్కడ 5 values are not equal. ఇక్కడ 5 అనేది ఈక్వల్ కాదు, 6 అనేది కూడా ఈక్వల్ కాదు. 5 is not equals to 6 కదా, as per values. They are of same data types maybe, but then values పరంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇవి రెండు ఈక్వల్ కాదు కదా. సో రన్ చేసినప్పుడు నాకు ట్రూ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు 6 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 6. ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూస్తున్నా,
నాకు ఫాల్స్ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకు వాల్యూస్ కూడా ఈక్వలే, డేటా టైప్ కూడా ఈక్వలే. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వట్లే. వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఆ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లే కాబట్టి నాకు ఇక్కడ రన్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ అని అయితే అవుట్పుట్ వస్తుంది భయ్య. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ గ్రేటర్ దెన్ కదా, గ్రేటర్ దెన్ అయితే అందరికీ తెలిసిందే. సో ఇఫ్ ఐ సే 6 greater than 4, ఇట్ విల్ ప్రింట్ 6 is greater than 4 కాబట్టి నాకు ట్రూ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ సే 6 less than 4, ఇది తప్పు కాబట్టి నాకు రన్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో గ్రేటర్ దాన్ తెలుసు, లెస్ దాన్ తెలుసు, లెస్ దాన్ కూడా ఇప్పుడే కవర్ చేసా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 6 greater than ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4 అన్నప్పుడు ఐ విల్ గెట్ ట్రూ యాజ్ అవుట్పుట్. ఇఫ్ ఐ సే 6 greater than ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 6, ఐ విల్ గెట్ ట్రూ యాజ్ అవుట్పుట్. ఇఫ్ ఐ సే 6 greater than ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 7, ఐ విల్ గెట్ ఫాల్స్ యాజ్ అవుట్పుట్. సో ఐమ్ గెటింగ్ ఫాల్స్ యాజ్ అవుట్పుట్. ద సేమ్ వే ఇప్పుడు లెస్ దెన్ చూసుకున్నట్టయితే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫైస్ కదా, మనకు ట్రూ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఐ మీన్ లైక్ 7 పెద్దది కదా 6 కంటే. సో దిస్ కండిషన్ ఈస్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఇక్కడ ట్రూ అని వస్తుంది. సో ఎస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సెషన్ గైస్. మీకు క్విజ్ అండ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది నోట్స్లో. సో నోట్స్ని అయితే పక్కాగా చదివేసి ఆ క్విజ్ అండ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అండ్ దట్స్ ఇట్ గైస్. మరి రేపటి సెషన్లో అయితే కలుద్దాం.